Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sakamakon rikicewar harkar tsaro a kasar nan, kuma al'amarin ya rikice, har da yawa daga cikin shugabannin tsaron ma sun kasa gano inda bakin zaren yake. A matsayina na dan Najeriya, ina da shawarar da zan bawa hukumomin tsaron kasar nan. Su saurari wannan karatun da zan yi daga farkon sa har ƙarshen sa. Na tabbatar za su samu wata matsaya, za kuma su ƙara samun tabbaci akan wasu abubuwa da ake zargi. Kuma nan shine tushe matsalar. Matsala ba so ake a kawar da ita zuwa wani lokaci ba, so ake a kawar da ita na dindindin. Abu mafi muhimmanci shine a san tushe matsalar. Haka zai ba da damar fahimtar ta da kuma nazartar ta. Daga nan kuma a samu hanyar da za a iya bi domin warware ta. Zan so wannan sako ya isa ga NSA, babban mai bawa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro, da kuma sashen fikira da adana sarrafa bayanan sirri na hukumar tsaron Najeriya wato DIA. Hukumomi musamman hukumar leƙen asirin Najeriya wato NIA da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙasa da kuma hukumar nan ta NFIU wato National Financial Intelligence Agency ko kuma unit. Gwamnonin Arewa, 'yan majalisu, ina nufin sanatoci da 'yan majalisa na tarayya, 'yan majalisun jihohi, shugabannin ƙananan hukumomi tare da kansulolinsu. Tabbas wannan rahoto na yau zai muku amfani. Za ku gane wani sirri, za ku fahimci wata haƙiƙa muhimmiya, ko da kuna zarginta amma ba ku da tabbaci akan ta, to yanzu za ku samu tabbas, kuma zai taimaka muku wurin kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. Wannan wata babbar jijiya ce, wacce in an tone ta, to bishiyar ta'addanci da kwaran yadda jinayi ta ƙare, kuma za ta mutu. Zan fara da karanta rahoto da jaridar nan ta Dawn, babbar jarida mai ɗimbin tarihi ta ƙasar Pakistan, wacce an kafa ta a tun shekarun 1941. Ita ce babbar jarida a ƙasar Pakistan. Ta wallafa wani rahoto a ranar 20 ga watan Julai shekara ta 2013, inda ta yi sharhi ta kuma ɗora majinginan labarinta akan rahoton da majalisar ƙungiyar ƙawancen ƙasashen Europe wato European Parliament, wanda ta wallafa shi ta kuma sake shi a cikin site ɗinta domin duniya ta ɗauka. Masu rubutu suna iya su rubuta the involvement of Salafis and Wahhabism in the support and the supply of arms to rival groups around the globe or around the world. Idan ko yanzu ka buɗe Google ɗin ka rubuta wannan abin da na faɗa maka, za ka ga rahoto ya fito maka daga European Union ko kuma daga European Parliament kai tsaye. Za ka ga PDF ya zo ma. Idan ka shiga za ka ga wannan rahoto da waccan jarida ta Dawn ta dogara da shi domin wallafa wancan rahoto. Abin da yasa na zaɓi yin amfani da jaridar Dawn saboda ta takaice rahoton, amma in nace zan karanta asalin rahoto ne mai yawan gaske, mai dauke da shafuka, zai dauke ni awanni kan na kammala shi. Amma ina kira ga matasan mu da duk wanda Allah ya sa iya fahimtar Turanci ko kuma iya karanta Hausa, to in ya bude zai iya sa translator da fassara mai zuwa Hausa, ya daure ya karanta rahoton nan gaba ɗayan sa, na tabbatar zai samu fa'ida. Wannan jarida ita ma ta wallafa wannan rahoto nata da sunan cewa European Parliament identify Wahhabis and the Salafis root of global terrorism. Babbar majalisar kawancen kasashen Turai ta bayyana Wahabiyanci da kuma Salafanci a matsayin babbar jijiya ta yaduwar ta'addanci a duniya. It is not merely the first or oil that flow out of Saudi Arabia. The oil-rich Arab states and its neighbor are busy financing Wahhabi and Salafi militant across the globe. Rahoton ya ce, wannan fa ba zance ne da ya shafi wani imani ba, ko kuma zancen adadi na ɗanyen man fetur da Saudiya take cirewa. Babban abin la'akari shine, ita dai wannan ƙasa na shigar da kasuwancin manta da sauran ƙasashe da kuma makota da wannan tai suna, kuma da shi ta ɗauki hankalin mutane, amma a gefe guda tana ɗaukar nauyin yaɗa aƙidar Wahabiyanci da kuma Salafanci a matsayin rundunonin yaƙi da kuma kafa su a ko'ina a duniya. A recent report by the European Parliament revealed how Wahhabi and the Salafi group based out of the Middle East are involved in the support and the supply of arms to rival groups around the world. Kwana-kwanan nan an samu rahoto daga babbar majalisar Turai inda ta bayyana cewa gungun Wahabiyawa da kuma Salafawa waɗanda suke da cibiya wato babban sansanin su a gabar da tsakiya suna cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki wurin taimakawa da kuma jigilar makamai tare da ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a ko'ina a duniya. The report released in June 2013 was commissioned by European Parliament's Directorate General for External Policy. Wannan rahoto, wannan majalisa ta fitar da shi a watan Jun na shekarar 2013, wanda babban darakta mai kula da siyasa da muradan wannan majalisa akan kasashen waje ya kaddamar da shi. The report warns about the Wahhabi and Salafi organizations and it claims that no country in the Muslim world is safe from their operations. Wannan rahoto ya ja kunnen duniya cewa wannan kungiyoyi Wahabiyawa da Salafawa babu wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi da suka tsira daga sharrinsu da kuma aikace-aikacensu, as they always aim to terrorize their opponent and arouse the admirations of their supporters. Saboda a kowane lokaci sayayyar manufarsu ita ce su aikata ta'addanci ga waɗanda suke ki, ma'ana abokan gabansu, sannan su rufe laifin masoyansu ko da ku suna aikatawa. The nexus between Arab charity promoting Wahhabi and the Salafi traditions and the extremist Islamic movement has emerged as one of the major threats to people in the government across the globe. Hada-hada da kuma alaka da take tsakanin kungiyoyin bada agaji waɗanda da su ne ake karfafawa tare da haɓaka akida da kuma kungiyoyin Wahabiyawa da Salafawa da kuma yaɗuwar akidin tsauri
da tsaurarawa a cikin addinin musulunci, wato kamar kafirtawan nan da mushrikantawan nan da aka kashe din nan, has emerged as one of the major threats to people and the government across the globe. Wannan ya zama wata babbar barazana ga ɗaiɗaikun mutane da kuma gwamnatoci a ko'ina a wannan duniya. From Syria, Mali, Afghanistan and Pakistan to Indonesia in the east, the network of charities is funding militancy and mayhem to coerce Muslims of diverse tradition to conform to the Salafi and Wahhabist tradition. Tun daga ƙasar Syria, ƙasar Mali, ƙasar Pakistan, Afghanistan da kuma ƙasar Indonesia musamman a gabashinta. Wayannan ƙungiyoyi na bada agaji an riga ɗaukar nauyinsu, ana ɗura musu manya-manyan kuɗaɗe domin ɗaukar nauyin sojoji da jami'an tsaro na sa kai don a ƙarfafe su, a raba tsakaninsu, sannan a tirsasawa mutane dole su fuskanci Salafawa da kuma Wahabiyawa su kasance a cikin wannan tsari. The same network have been equally destructive as they branch out of Muslim countries and attack target in Europe and North America. Haka dai wannan salo na ɗaukar ƙungiyoyi na bayar da agaji da sunan da'awa, tasirin su ya shiga har ƙasashen da ba na musulmi ba domin cimma abin da suke son cimma a ƙasashen Turai da kuma ƙasashen arewacin Amurka. Despite the overt threat emerging from oil-rich Arab states, governments across the globe continue to ignore the security imperative and instead are busy exploiting the oil and at the same time blood-soaked rich. Wannan rahoto ya kara da cewa kasashen duniya kamar sun yi watsi da wannan mummunar barazana gare su, sun fi mai da hankali da kallon kasashen Laraba masu arzikin man fetur da kulla alaka da su tare da yin halin shakulatin bangaro da hadari na zubar da jini da wannan alaka ta su za ta haifar. Kasashen sun shagaltu da maganar mai kawai. Bayan an samu man to kuma akwai zubar da jinayi. The European Parliament report though is a rare exception to the rule where in the past the Western government have let the oil executive influence their foreign officers. From the United States to Great Britain, Western states have gone to the great length to ignore the Arab charities financing the radical groups, some of whom have been targeted and faced with deadly consequences. Rahoton ya kara da cewa manyan gwamnatoci na kasashen yamma sun dauki maganar albarkacin mai da muhimmanci tare da bawa ofisoshinsu na diplomasiya wani irin tasiri kamar jakadun kasashen Amurka da Britain a wayannan kasashe na Larabawa masu arzikin mai. Amma ragowar kasashen Turai sun yi yunkuri mai nisan gaske don su tabbatar da cewa sun dakatar da kungiyoyin ba da tallafi na addini da kuma yada tsauri da a cikin addini a cikin kasashen su na Turai. Wasu daga cikin waɗannan shugabanni na Europe sun game da hadarurruka da farmake-farmake, karshen su ma sun samu sakamako na mutuwa. Kun ga kenan dole ana ji ana gani za a ci gaba da yada ta'addanci a duniya da kuma daukar nauyin sa. While a recent report by the Parliament European documented the financial detail connecting the Arab charities with extremists elsewhere. It is certainly not the first exposition of its kind. A 2006 report by the U.S. Department of the State titled International Narcotic Control Strategy Report. Rahoton ya ci gaba da cewa wannan babbar majalisa ta kasashen Turawan Yamma ta fito da takardu da shaidu da kuma kundi na hada-hadar kuɗaɗe na wasu ƙungiyoyi da suke da alaƙa da ƙasashen Larabawa tare da bayyana alaƙar su da ƙungiyoyin 'yan ta'adda, wanda haka ke nuna waɗannan Larabawan su ne suke ɗaukar duk wani ta'addanci na duniya. Sun saki wannan rahoto wanda suka same shi daga sashen adana bayanai na ƙasar Amurka a shekara ta 2006. Wannan rahoto yana da sunan International Narcotic Control Strategy Report. Wannan shine sunan rahoton da yake dauke da kundi na bayanan hada-hadar kuɗaɗe daga ƙungiyoyin da suke da alaƙa da ƙasashen Larabawa zuwa ƙungiyoyin extremism masu tsauri a cikin addini wanda su ne tushen ta'addanci a duniya. Money laundering and financial crimes report that Saudi donors and unregulated charities have been a major source of financing to extremists and the terrorist group over the past 25 years. One of the WikiLeaks document, a couple from the US consulate in Lahore. Kaɗan daga cikin abin da aka samu daga wancan rahoto shine yake cewa hukumomin kula da fataucin manyan kuɗaɗe da kuma aikata laifuka na hada-hada kuɗaɗe ta duniya sun bayyana cewa manyan masu bada agajin taimako na ƙasar Saudi Arabia da kuma wasu ƙungiyoyi na bayar da agaji ko tallafi na da'awa sun kasance su ne manya-manyan jigogi ko kuma ginshiki na ɗaukar nauyin ƙungiyoyin tsauri a cikin addini da kuma ƙungiyoyin 'yan ta'adda na tsawon shekara 25 da suka gabata. Sannan an ƙara samun wani bayanan sirri na dai bayanan hada-hadar kuɗaɗe da irin waɗannan ƙasashe suke bayarwa don ɗaukar ta'addanci a duniya wanda aka samu daga WikiLeaks ga sunan rahoton. A couple from the US consulate in Lahore. Wannan rahoto ya ƙara da cewa financial support estimated at nearly 100 million USD annually was making its way to Deobandi and Ahl al-Hadith cleric in the region for missionary and Islamic charitable organizations in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, ostensibly with the direct support of those governments. Wannan rahoto shi ma ya ƙara da cewa a duk shekara ana samun tallafi wanda yawansa ya kai dala miliyan 100 wanda ake tura wa'annan kuɗi ta hannun Deobandi da kuma ƙungiyar Ahlul Hadisi wanda suke karɓar wa'annan maƙudan kuɗaɗe daga Missionary of Islamic Charitable wato da'awatul Islamiyya wanda wa'annan kuɗaɗe suna fitowa ne daga ƙasar Saudi Arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato Dubai kuma wa'annan kuɗaɗe suna tahowa ne kai tsaye daga izinin wa'annan gwamnatoci na wa'annan ƙasashe guda biyu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. The European Parliament report estimates that Saudi Arabia alone has spent over $10 billion to promote Wahhabism through Saudi Charitable Foundation. Wannan rahoto ya kara da cewa abin da za a iya kissamawa shine iya kasar Saudi Arabia ta kashe sama da dala biliyan 10 domin ta tabbatar da ta haɓaka wannan aqida ta Wahhabiyanci a duniya. Karkashin wannan kungiyar tata mai suna Saudi Charitable Foundation. The tiny but very rich, the Qatar state is a new entrant to the game, supporting militant franchise from Libya to Syria. Akwai wata jaririyar ƙasa amma mai ɗumbin arziki, wato ƙasar Qatar. Ita ma ta bakunci shiga wannan aiki, ta shiga wannan wasan, inda ita ma ta sa hannunta a gurin ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a ƙasar Libya da kuma ƙasar Syria. The linkage between Saudi-based charitable organization and the militant began in the late 17th or 1970s in Pakistan. Amma alaka da kuma lokacin da Saudi Arabia ta fara kokarin gina kungiyoyin ta'addanci wanda suke dauke da makamai. Wannan al'amari ya fara tun a shekarun 1970 ne a kasar Pakistan. The network of charitable organization was set up in Pakistan to provide the front of channeling billions of dollars to fight Soviet Union in Afghanistan. Wannan kungiya ta samar da agaji da kuma bada tallafi na addini an fara kafa ta ne a kasar Pakistan da manufar turo kudade biliyoyi domin gina karfin soji da kuma tarin yan ta'adda waɗanda za su yaki kasar Soviet Union a kasar Afghanistan. Since then the militant network has spread globally, emerging as a major threat to international security. To tun daga nan bayan kammala wancan yaki waɗannan kungiyoyin ta'addanci suka ci gaba da yaduwa a duniya baki daya. Daga wannan lokaci waɗannan kungiyoyin yan ta'adda suka zama barazana ga zaman lafiyar duniya. Rahoton ya kara da cewa ga hujja ta uku, littafin Charlie Wilson War wanda George Charlie ya rubuta wanda daga baya ma an mayar da shi fim. Wannan littafi da kuma wannan fim yana dauke da cikakkun bayanan yadda Saudiya ke daukar nauyin ta'addanci musamman a yankin Afghanistan a garin Taliban. While ordinary citizens in Afghanistan and Pakistan and other countries have suffered and deadly consequences of militancy support by the Wahhabi and the Salafi charitable organization. Yayin da gama garin 'yan kasar Afghanistan da 'yan kasar Pakistan da sauran kasashe suke dandana kudansu suke fuskantar sakamako na mutuwa daga hannun wayannan 'yan ta'adda wanda ake daukar nauyin su daga asusun Wahhabiyawa da kuma Salafawa. The Saudi government had remained largely dormant. A koda yaushe, gwamnatin kasar Saudi Arabia takan ja bakin ta shiru akan irin waɗannan zarge-zarge. This changed in 2003 when militant attacked target in Riyadh. Amma gwamnatin Saudiya ta canza matsayinta a shekara ta 2003 lokacin da ta samu farmaki na sojoji a babban birnin kasar wato Riyadh. Since then, the Saudi government has kept a close watch on the domestic affairs of charities, making it illegal to sponsor militancy. But the government has done precious little to curtail activities by Saudi charity abroad. Tun daga lokacin da aka kai mata hari har cikin birnin Riyadh, gwamnatin Saudiya ta ci gaba da zuba ido akan aikace-aikacen kungiyoyin bada agaji da tallafi na addini a cikin kasar da Saudiya, yayin da ta maida abin da kuma aikace-aikacen irin waɗannan kungiyoyi a cikin kasa ta maida shi doka ya zama bisa ka'ida ba, ma'ana haramtacce a irin dokokin kasar. Amma ta ci gaba da gudanar da policy dinta, ma'ana tsare-tsarenta ta wata hanya da kuma gudanar da ci gaban aikace-aikacen waɗannan kungiyoyi a kasashen duniya, ma'ana a wajen kasar Saudi Arabia kenan. In fact, evidence as per the European Parliament report suggests that Saudi and the Qatar-based charity have been actively financing militants in Egypt, Syria, Libya, Mali and Indonesia. A takaicen takaicewa, hujjojin da wannan rahoto na babbar majalisar Turai ya gabatar ya bayyana cewa kasar Saudi Arabia da kuma kasar Qatar, kungiyoyin bada agajin addini da suka fito daga cikin waɗannan kasashe guda biyu, Saudiya da Qatar, su ne suka dauki nauyin gudanar da harkar ta'addanci da biyan 'yan ta'adda a kasar Egypt, Syria, kasar Libya, kasar Mali da kuma kasar Indonesia. Pakistan has suffered tremendously over the past 3 decades from domestic and foreign-inspired militancy. Jama'ar kasar Pakistan sun sha mutukar wahala har na tsawon shekaru 30 daga masifar cikin gida wanda ake kirkira musu da 'yan ta'adda a cikin 'ya'yansu da kuma ta waje inda ake kawo sojojin Amurka domin su yaƙe su. The Soviet invasion of Afghanistan and the US-backed Afghan military forced Pakistan into civil war that has continued to date. Saboda mamayar da Soviet Union tewa Afghanistan da kuma gabza yaki tsakanin sojin Soviet Union din da 'yan ta'addan da aka kirkira a cikin Afghanistan wanda suke samun goyon bayan Amurka ta karfin tsiya ya tirsasa wa kasar Pakistan fadawa cikin yakin basasa. Tunda a cikin Afghanistan din an kirkiri 'yan ta'adda waɗanda suke goyon bayan Wahabiyawa da kuma Salafawa. Hakan ya tirsasa musu yaɗi gwamnatin su. Saboda haka yakin basasa ya balle a cikin kasar Pakistan. The faltering Pakistani economy did not help. Successive governments have rushed to Saudi monarch asking for long and free oil in times of need. Tattalin arzikin ya faɗi na kasar Pakistan sakamakon wancan yakin basasa. Wannan ya tirsasa wa gwamnati gurin fuskantar masarautar Saudi Arabia domin neman bashi da kuma agaji na danyen mai a lokacin da ake da matukar bukatarsa. However, Saudi money comes bundled with Saudi propaganda and a license to convert Pakistani to a more Puritan red Wahhabism version of Islam. Ko da yake shi kudin kasar Saudi Arabia tare yake fitowa da farfagandarta, ma'ana kudi ne da ake bada shi domin muradi, tare da samun tabbaci na kasar Pakistan za ta koma karkashin tsarin Wahabiyanci baki daya, sabon tsari ko sabon tafiya ta addinin musulunci. In the late 1970s, Iranians also intensified their influence in Pakistan, while hardline Sunnis were being radicalized by Wahhabist influences from Saudi Arabia. Iranian influence on Pakistan Shiites was also increasing, where Pakistan did not need any further radicalizations of its people.
The Saudi-Iranian Turks fell into the Strait of Pakistan with devastating consequences for religious minorities and the liberal trends of Sunni Islam. Tun a shekarun 1970, ita ma Iran ta yi kokarin kutsawa cikin Pakistan domin tabbatar da tasirinta, amma ta gamu da cikas da kuma kalubale saboda tasirin da Wahabiya suka samu daga daukar nauyinsu da ake daga Saudi Arabia. Bukatu da muradai na Iran a ƙasar Pakistan ya ƙara karuwa sosai saboda kare muradin 'yan Shi'a da suke cikin ƙasar, yayin da ita kanta gwamnati ba ta da buƙatar kowane tsari cikin su. Ma'ana, gwamnati ba ta da buƙatar samun tasirin Saudiya ko na Iran a cikin gwamnatinta. Wannan al'amari ya yi muni a cikin mutane kuma ya yi tasiri tsakanin mutane, har ya haifar da hargitsi da kuma rikici na addini tsakanin masu rinjaye da marasa rinjaye. At the same time, the economic collapse in Pakistan forced many to find job abroad. Millions of Pakistanis left the Middle East, especially Saudi Arabia, while the remittance kept their family and the Pakistani government afloat. Faduwar tattalin arziki na ƙasar Pakistan ya tirsasa wa Pakistanawan ficewa daga ƙasar domin fita ƙasashen waje domin neman aiki don a rayu. Wannan ya sanya 'yan ƙasar Pakistan sun watsu zuwa ƙasashen gabar da tsakiya, musamman ƙasar Saudi Arabia, da abin da suke samu na kwadago da shi suke ciyar da iyalinsu. Pakistan was equally vulnerable to foreign influences after the devastating earthquake in 2005 and flood in 2010 and 2011. The European Parliament report revealed that this disaster provided Saudi Arabia and other Arab charities to channel millions of dollars in aid, of which an unknown amount was used to fund militant organizations who have branded their reach in Pakistan, resulting in over 45,000 violent deaths in the past few years alone. Kasar Pakistan ta ci gaba da kare matsayinta na takaicewa da kuma dakatar da tasirin kasashen waje a cikin kasarta, amma bayan ta samu kanta a wata mummunar girgizar kasa wacce aka yi a kasar a shekarar 2005 da shekarar 2010 da kuma ambaliyar ruwa da aka yi a shekarar 2011. Rahoton European Parliament ya bayyana cewa wannan masifa da ta samu wannan kasa ta Pakistan ya zame wa Saudiya da ragowar kasashen Larabawa wata babbar dama ta turo miliyoyin kuɗaɗe a matsayin bayar da agaji da kuma tallafi ga wanda wannan jarrabawa da same su. Sun turo kuɗi na adadin da ba a san adadin su ba, babu wanda zai iya cewa ga adadin kuɗin da aka turo da sunan ba da wannan agaji na girgizar kasa. Sun yi amfani da wannan lokaci da wannan dama ta turo kuɗaɗe domin ɗaukar nauyin 'yan ta'adda. A ɗan tsukun wannan shekaru, shigowar waɗannan kuɗaɗe ya haifar da kutuntunu da kuma faɗa da ya yi asarar mutuwar mutum 45,000 Pakistanawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakistan have a very strong spiritual link with Saudi Arabia. They are suffering for the unvoid devotion to the oil-rich states, which was done a poor job of curbing the financial support for military in Pakistan. Pakistanawa suna da ƙarfar dangantaka ta addini tsakaninsu da Saudi Arabia, tun da dama wahabiyanci da salafanci ya shiga, amma fa suna cikin kunci da wahala saboda wani mummunan dauri da wayannan kasashe masu arzikin man fetur na Larabawa suka yi musu, wanda hakan ya maida su cikin talauci, kuma suna yin aikace-aikace na kaskanci a kasashen nasu, kuma hakan ya zama dama gare su su rika tura musu tallafi lokaci zuwa lokaci, sannan da sunan wannan tallafi suna daukar nauyin ta'addanci a kasashen. Ya kamata jama'a sani wannan rahoto ne daga European Parliament, babbar majalisar kungiyar kawancen kasashen Turai, majalisa mafi girma a duniya idan ka cire majalisar ɗinkin duniya. Idan an cire majalisar ɗinkin duniya ba wata majalisa mai karfin tasiri irin ta. Ina so a nazarci wannan rahoto, a nazarce shi da idan basira, a kalli kamanceceniyar Pakistan da kuma Najeriya. Na tabbatar za a samu wata matsaya kuma za a samu wani haske. Bari mu ci gaba. Rahotonmu na gaba wanda zai fayyace mana al'amura a cikin ƙasarmu Najeriya shine wani tsohon rahoto ne da aka wallafa shi ranar 27 ga watan Januwarin shekarar 2017, wanda Council of Foreign Relations ta ƙasar Amurka ta wallafa shi daga sashinta da yake kula da ɓangaren Afirka, wanda Alex Toston, wannan marubucin littafin nan mai suna Salafism in Nigeria, Islam Preaching and Politics, ya kamata ɗalibai su nemi littafin nan don su karanta. Alex ya kasance mataimakin profesa ne a jami'ar Georgetown University, bangaren School of Foreign Services. Alex was an International Affairs Fellow at Council of Foreign Relations from 2013-2014. Alex masani ne kan harkokin duniya da siyasar duniya, kuma ya kasance jami'i a cikin majalisar kula da alaƙoƙin harkokin wajen Amurka daga shekara ta 2013 zuwa shekara ta 2014. Shine mawallafin wannan rahoto. Yaya sunan rahoton? Masu bincike domin ganin rahoton a ko'ina su bude Google ɗinsu su rubuta Salafism in Northern Nigeria Beyond Boko Haram. Wannan shine sunan rahoton. Suna rubuta wannan za su ga rahoton ya zo musu, amma su lura za su ga an sa Council of Foreign Relations kuma akan portal ɗinsu ne za su gani. Ga rahoton zamu ɗan taɓa. Internationally, the jihadist sect Boko Haram has become the famous manifestation of Salafism in Nigeria. A idanun duniya, kungiyar jihadi ta Boko Haram ta zama ita ce mafi shahara wurin aiwatar da manufar salafanci a Najeriya. Yet Boko Haram is merely a fringe offshoot of a much larger Salafi movement in the northern part of the country. Amma duk da haka, Boko Haram wani bangare ne na gwagwarmaya a cikin salafanci wanda yake wanzuwa a yankin arewacin kasar, wato Najeriya. Mainstream Nigerian Salafis have turned used to strident and confrontational rhetoric toward other Muslims, toward Nigerians, Christians, but
they are not jihadists. Mainstream Salafists do not generally engage in violence. They do not advocate the overthrow of the secular state and do not reject Western style of education institution. Hakikanin Salafawan Najeriya a yau suna amfani da maganganu masu tsauri da kausasan lafuza da kuma kalubalantar musulmai da kuma kiristocin Najeriya, amma ba 'yan jihadi bane. Ba sa shiga cikin tashin hankali, ba sa goyon bayan kifar da gwamnati, ba sa kalubalantar ilimin kasashen yamma wato boko. In my recent book, I argue that the mainstream Salafi movement has had a much larger impact on shaping how northern Nigerian Muslims think about Islam than Boko Haram has or will have. Ko a littafi na da ya gabata, na tattauna akan cewa malaman Salafawa a ƙasar Najeriya sun fi taka muhimmiyar rawa gurin canza taswirar yadda musulmin arewacin Najeriya za su yi tunani akan musulunci fiye da Boko Haram. Salafis are Muslim, Sunni, who describe Salafism as an approach, in their eyes, the only correct approach to being Muslims. Salafawa musulmi ne wanda suke bin tafarkin sunna, kuma sun fassara salafanci akan cewa suna kallon salafanci shi kadai ne tafarkin da yake daidai, kuma shi kadai ne ya kamata kowane musulmi ya zama a kansa. This approach involves a literalist creed and a conviction that every issue in contemporary human life can be resolved by consulting and applying the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the example of the first 3 generations of Muslims, the Salaf. Wannan hanya ta salafanci tana dauke da aqida ta zahiri da kuma tabbacin cewa duk wata matsala ko kuma duk wata mas'ala ta addini har ma da ta zamani ta rayuwa domin warware ta dole ne a tuntuba alqur'ani ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma misalin magabata wanda suka zo a karni na 3 kamar kace shekara 300 da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimtar irin mutanen wancan lokaci Salafawa ita suke girmamawa. Salafis are hostile to the Shiite and Sufism and to various theological sects. For Salafis, Salafism represents the pristine Islam of the early community. Salafawa duk inda suke sun tsani 'yan Shi'a, sun kuma tsani Sufaye da ragowar kungiyoyin addinin musulunci. Su fa Salafawa suna kallon salafanci ne a cewa shine addinin gargajiyar mutanen farko. That historians increasingly argue that what we call Salafism took its present shape in the 20th century when Saudi Arabia Wahhabism intersected with various Islamic currents from Egypt, India and elsewhere. Sai dai malaman tarihi sun tabbatar da cewa ba za mu iya kiran salafancin jiya da salafancin karni na 20 ba. Wannan salafanci da ake yi ya samu canjin fuska sakamakon auren zobe da aka samu tsakaninsa da wahabiyancin kasar Saudi Arabia daga kasar Masar da kuma kasar India da sauran kasashe. Salafism is a global movement, but it is loosely organized. Saudi Arabia is a stronghold of Salafism, but Saudi leaders and scholars do not control everything that other Salafis do. Salafanci wani bangare ne na gwagwarmayar addini na duniya, amma ba shi da isasshe ko kuma wadataccen shugabanci. Ko da yake kasar Saudi Arabia ita ce take rike da babban kafadarsa, amma shugabannin Saudiyar da kuma malamanta ba su da cikakken iko akan komai dangane da abin da Salafawan duniya za su aikata. Most Salafi around the world subscribe to what is something or sometimes called purist scholarly, a minority, albeit deadly and highly visible minority. Salafis are Salafist jihadists who embrace jihadism and try to impose Salafism by force. Boko Haram, the self-proclaimed Islamic State, and Al-Qaeda are Salafist jihadists. Duk Salafawa a faɗin duniya suna da aƙidar zaɓin magabatansu, ma'abota tsarki da inganci. Suna da aƙidar cewa ba a taɓa raba su da jihadi, ko da ku ba su da rinjayi, amma suna da haɗarin yin jihadi, ma'ana kashe mutane. Suna da burin jihadi, kuma suna koyar da jihadi. A wani gurin ma suna tirsasa wa mutane da sai sun yi jihadi ta ƙarfin tsiya. Kun ga Boko Haram ta yi ikirarin kafa daular musulunci kamar dai yadda Al-Qaeda ita ma ta yi ikirarin kafa daular musulunci. Duka su biyun jihadi ne na salafanci. Idan kun lura da bayanin Allah tsanin sosai, abubuwa guda biyu kawai ke nuna mana. Salafanci iya da fuska guda biyu. Fuska ta farko ko ce bangare na farko shine bangaren koyarwa wanda ya haɗa da malamai da kuma ɗalibai. Bangare na biyu shine sashin jihadi wato bangaren gwagwarmaya. Wancan bangaren da ya bayyana da ba sa fada su ne malamansa na cikin gari. Wannan bangaren da ya bayyana masu yunkurin jihadi to su ne wancan bangare nasu na yan gwagwarmaya wanda ya bayar da misalansu da Al-Qaeda da kuma Boko Haram, inda ya ce wannan wani bangare ne na jihadin salafanci. Kuma da kunnuwanmu mun ji shekau yana kama sunan malaman Salafiyya da kuma Wahabiyya a matsayin aqidar su ce. Ya ambaci Ibn Taymiyyah ya kuma ambaci Muhammad dan Abdul Wahhabi. Salafism in northern Nigeria emerged in the 1960s and the 1970s with Abubakar Gumi of 1924 and 1992, who served as North's top Islamic judge from 1962 to 1966, and afterward became a prominent radio preacher influenced by his time in British colonial schools, where he came to view most of local northern Nigerian scholars as backward. Gumi became as an outspoken opponent of Sufism. Salafiyanci a arewacin Najeriya an fara jin motsinsa tun a shekarun 1960 zuwa shekarun 1970, yayin da Abubakar Gumi, wanda aka haife shi a shekarun 1924, ya rasu a shekarun 1992, wanda ya kasance babban alkali mafi girma a arewacin Najeriya a shekarun 1962 zuwa 1966. Bayan wannan ya kasance mafi shahara a wa'azi a gidajen rediyo a arewacin kasar. Ya samu tasiri na lokacinsa na samun halartar makarantar Turawan Yamma, ma'ana 'yan mulkin mallaka.
yayin da ake kallon sa mafi girma da tasiri a cikin shehannan malamai na cikin gida Najeriya. Gumi ya zama malami na farko da ya fito da adawarsa ga sufayen Najeriya. In the 1978, followers of Gumi formed a society for removal of heretical innovation and the establishment of the Sunnah, better known as Izala, Arabic for removal. A shekarun 1978, mabiya wannan malami wato Gumi sun samar da wata kungiya mai suna kawar da bid'a da kuma gina sunna, wacce aka fi sani da Izala, da turanci shine removing. Kawarwa. Izala became a powerful force for disseminating anti-Salafism, yet there were tensions with Izala, particularly after Gumi died. Wannan kungiya ta Izala ta shigo da matukar karfinta da kuma yin dimme yiwa gurin ta kawar da ko kuma ta kishiyanci sufanci, amma ta gamu da wani kalubale a cikin ita Izala kanta, musamman bayan rasuwar babban jagora wato Gumi. In the 1990s, Izala split into two main functions based respectively in Kaduna and Jos. A shekarun 1990, Izala ta dare gida biyu inda ta samu su manyan bangarorka guda biyu. Ɗaya bangaren yayi sansani a Kaduna, ɗaya kuma yayi sansani a Jos. Meanwhile, young Izala preachers who had studied at the University of Medina in Saudi Arabia were returning home. Some graduates of Medina were dissatisfied with Izala. They considered it parochial and insufficiently attuned to global Salafism scholarship. Saboda haka, sabbin kyankyasa daga Jami'ar Musulunci ta Madina, matasan Izala masu wa'azi, waɗanda suke dawowa gida Najeriya, sun samu kansu a cikin wannan rigima. Wasunsu ba su gamsu su zauna a cikin Izala ba, saboda suna kallanta a yanayin da suke cewa bata dace da tsarin salafanci waɗanda suka koyo ba. In the 1990s, some Madina graduates began to present themselves as an independent Ahlus Sunnah wal Jama'ah. These Madina graduates wanted people to think of them not as Maya Izala members, but as the representative of pure kind of Sunni Islam. Haka nan dai a shekarun 1990 wasu daga cikin ɗaliban da suke dawowa daga garin Madina, sabbin kasa sun nesanta kansu da kungiyar Izala kuma sun ayyana kansu a matsayin masu cin gashin kansu inda suka kakkaba kansu wani suna Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wayannan matasa sabbin kyankyasa daga Jami'ar Musulunci ta Madina suna buƙatar mutane da kada su kalle su da irin tunanin Izala, suna ayyana kansu a matsayin wakilai na ingantacciyar sunna ta Musulunci. The most prominent such Madina graduate was Jafar Adam, born 1961, died 2007, who rose from poor origin to become the most famous Salafi preacher in northern Nigeria after Gumi. Ɗaya daga cikin sanannun malamai waɗanda aka kyankyaso daga waccan jami'a shine Jafar Adam, wanda aka haife shi shekara ta 1961 ya koma ga Allah a shekara ta 2007. Ya taso daga gida mara galihu, ya kuma zama sanannen malami mafi shahara a cikin masu wa'azin salafanci a arewacin Najeriya bayan Abubakar Gumi. When Jafar Adam names is heard in the United States, it's often mentioned in connection to his mentorship of and then estrangement from Muhammad Yusuf, 1970 to 2009. The founder of Boko Haram, Adam's conflict with Yusuf, a Watawisht movement for Salafism in northern Nigeria. Yusuf took advantage of the network of preaching style that Adam had developed. Yusuf thought to bend those resources to his project of denouncing Western style education and the secular government. Adam fought back by attacking Yusuf's scholarly, credential, and the potential and the personal integrity. Alex ya ci gaba da cewa mu a America da zarar mun ji sunan Jafar Adam yana tuna mana alaƙar yaro da ubangidansa wato Jafar Adam da kuma Muhammad Yusuf, wanda aka haife shi a shekarar 1970 ya mutu a shekarar 2009. Muhammad Yusuf shine makirkirin kungiyar Boko Haram. Muna tuna rikicin Jafar Adam da Muhammad Yusuf a cikin da'awar salafanci a arewacin Najeriya. Muhammad Yusuf ya yi amfani da wannan dama da kuma tsarin da'awa irin ta malaminsa Malam Jafar Adam wurin ɗibar mabiya da kuma gina tafiyarsa, inda ya ayyana salon wayewa da kuma rayuwar turawan ƙasashen yamma da kuma ilimin su da kuma gudanar da gwamnati wacce ba ta kan gwadaban kowace shari'a wato secular government a matsayin haramun. Jafar Adam also made a case for why preaching was better than jihad and why Western style education will benefit Muslim community. Malam Jafar Adam ya ja hankalin ɗalibinsa Muhammad Yusuf cewa koyarwa a daidai wannan lokaci ta fi muhimmanci akan rike makami don a yi jihadi, kuma salon ilimi na kasashen turawan yamma zai yi amfani ga al'ummar musulmi. Wannan rikici har yanzu iyanan yana ci gaba da wanzuwa tsakanin malaman salafawa da kuma 'yan Boko Haram, inda kowanne yake kallon kowa ba akan daidai yake ba, amma idan an duba littafansu kowanne iya da mahallinsa. Nigerian Salafis have not formed a political party of their own, but many of them are deeply involved in politics. Salafawan Najeriya har yanzu ba su kai ga gina jam'iyyarsu ba, amma da yawa daga cikinsu sun zurfafa a cikin harkokin siyasa. They sometimes publicly support candidates for office. Some of them hold government positions. Wani lokaci ana ganin su suna fitowa a fili suna ayyana dan takarar da suke so kuma suke goyon baya, har ma wani lokaci ana ba su makaman gwamnati suna karba. Wannan iya daga cikin dalilin da yasa ba za su dauki makami domin yaƙar gwamnati ba. Al'amari na zargin wahabiyanci da kuma salafanci da alaka da ta'addanci a duniya ba abu ne boyayye ba. Ga gurare zan bayyana inda za a je a ƙara shan karatu. A duba shafin New Age Islam ranar 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2025 yau kenan. Ya wallafa cewa hukumar nan ta PFI wato Popular Front of India ta ce ban of PFI, Saudi Wahhabism and Egypt Salafism produce a deadly mixture of jihadism. Wannan hukuma ta nemi duniya da cewa a haramta wahabiyanci da salafiyanci, wahabiyancin Saudiya da kuma salafancin kasar Masar, saboda sun ce wayannan kungiyoyi guda biyu suna samar da kashe-kashen rayuka da barazanar hada yaƙi wato jihadi. Idan an rubuta sunan rahoton a Google za a ganshi ya fito. Rahoto na biyu, rahoton kasar Amurka ne. 'Yan uwa masu karatu su rubuta terrorism growing
Wahhabite Influence in the United States. Idan sun rubuta zai kai su ga site ɗin gwamnatin Amurka. Idan sun shiga za su ga wani sabon gazette wanda yake ɗauke da wasu muhimman bayanai. Su kula sosai, lambar rahoton ita ce, ma'ana lambar sirri na rahoton ita ce 108/267. Dan an samu wannan site ɗin yan uwa, za a ga yadda kasashen Larabawa suke amfani da salafanci da wahabiyanci gurin yaɗa ta'addanci. Wannan bayanai ne ga kundin majalisar sanatocin Amurka. Haka nan a duba mujallar nan ta Sage Journal, Sage, SAGE, rahoton A. Malik na shekarar 2024. Ga abin da za a rubuta don a samu wannan rahoto. New variant of ultra-conservative Islamic schools in Indonesia. Shi ma nan za a ga ta'addancin da za a gani. Za a iya a ziyarci Jamestown Foundation ya wallafa rahoto ranar 15 ga watan Julai shekarar 2015. Ga sunan rahoton da za a rubuta don a ganshi. Understanding the origin of Wahhabism and Salafism. Za ku ji inda yake cewa the phenomenon of Islamic terrorism cannot be adequately explained as the export of Saudi Wahhabism. Sabon salon ta'addanci a cikin musulunci ba za a iya hakikanin a bambance shi ba kuma fahimce shi yadda yake ba tare da an shigo da Wahhabiyancin Saudi Arabia ba. A je a duba, za a sha karatu yan uwa. A duba shafin Jesto, wannan na san duk masu bincike sun san shi. JSTOR Jesto. Ga abin da za a duba, ga abin da za a rubuta. The Saudi connection with Wahhabism and global jihadists, rahoton da Chomsky ya rubuta shekara 2015. A duba New York Times ta ranar 19 ga watan Oktoban shekarar 2016 ta wallafa cewa don't blame Wahhabism for terrorism. Kun ji sunan dai haka? Amma an karanta rahoton za a sha mamaki. A ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 2015 kasar Malaysia ta bayyana kudurinta a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta yi umarni da cewa lallai duniya ta halamta banzuwar salafanci da kuma wahabiyanci. Wannan aqida tana da matukar hadari ga al'umma. Ga abin da za a rubuta domin a kawo wannan rahoto. Ɗalibai ku rubuta Global Ban on Salafist and Wahhabi Ideology Malaysia. Za ku ga babban shafin nan na change.org. Za ku ga petition din da Malaysia ta tura kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Haka babban shafin nan na bincike na kasar India wato mujallar Wiley ko Wiley ta wallafa a shekarar ta 2022. Yan uwa ga sunan research din. Contemporary research on Salafism and terrorism often misses out. Ko kuma ku rubuta Salafist approach to violence and terrorism. Case study din India ne. Dan kun rubuta wannan ko kun rubuta wancan, wannan rahoto zai zo muku. Za ku ga ruwan hujjoji. Sannan yan uwa shafin Pew Research Center. In nace Pew ina nufin PEW. Wannan hatsabibin shafi na bincike na masana wanda suke a birnin Washington ko America na karɓar shawarwarin su da kuma binciken su. Sauran kasashen duniya suna daukar matsaya daga abubuwan da suke rubutawa. Ku yi bincike akan shafin kansa kafin ma ku yi bincike akan abin da yake dauke da shi. Ya buga wani rahoto ga abin da za ku rubuta dan uwa don ku gane shi. The global spread of Wahhabism, Islam, how great threat. Za ku ga rahoton sun dora shi ranar 3 ga watan Mayu shekarar 2005. A je nan ma za a sha mamaki. Ga wani rahoto da za a samu a Wikipedia ma. International propagation of Salafist movement and Wahhabism. Shi kawai za a rubuta. Za a ga rahoton ya fito cewa terrorism charge in Indonesia 2002 have many ties to Salafi institution. A je a duba yan uwa kada ai kasala. Wannan kuma jarida ce ta ko in ce mujalla ce ta IR Journal. Masu bincike a gabar ta tsakiya sun santa. Ta wallafa rahoto a shekarar 2023. Ga sunan rahoton The Impact of Wahhabism Neo-Salafist Ideology on Extremists. Shi wannan ya buɗa sosai. Za ku ga abubuwa da yawa ciki har da Afirka, har da yankin Sahel, Chadi, Maiduguri da ragowar gurare. Among the various regions of the world, especially the African continent. Na ma za a sha karatu yan uwa. A shafin mujallar EBSCO, in nace EBSCO, masana bincike sun gane me nake nufi. Bari in yi spelling. EBSCO, EBSCO. Suna daga cikin cibiyoyin bincike waɗanda suke jan gaba da jagoranci a wurin adana bayanai, abinda ake ce da shi database. A wannan duniyar baki daya suna shayar da jami'o'i da kuma dakunan karatu na jami'o'i na duniya bincike da kuma bin diddigin al'amura. Abinda dan uwa zaka fara rubutawa ka sa Wahhabism research status. Zaka ga rahoton da sunan